અલ્લાહુમ્મા સલ્લી મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. આપણે બધા ખુદાવંદે મુતાલની બારગાહમાં શુક્ર અદા કરે છે કે આ તૌફીક આપણે મળે છે દર રાત ને આ શુક્રનો મકામ છે. ને આપણે જેવી રીતે આપણું જે ચર્ચા હતી શુક્રમાં આપણે જોયા કે જેટલું આપણે નેમતને યાદ કરે ને એને દોહરાવે તો વધારે આપણા અંદર આ શુક્રની સિફત આવી જશે. તો આ તૌફીક છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ માહે મુબારકના રાતો છે, આપણે મળે છે, એટલે આવી શકે, ઇબાદત કરી શકે, મસ્જિદમાં આવી શકે, બીજા મોમિનીન સાથે મળી શકે, આપણું દર્સ પણ થાય છે, ખાવાનું સારું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા બધું મળે છે તમે લોકોને. અહીંયા માશાલ્લાહ બહુ ખાવા પીવાનું ઇંતજામ સારું છે. તો આ એક નેમત છે. તો એના સાથે સાથે આપણે કોશિશ પણ કરી રહ્યા છે કે આપણું ઇલ્મ પણ વધી જાય આ મહિનામાં. તો આપણે જ્યારે જોશું ઇન્શાઅલ્લાહ કે જ્યારે આપણે આ મહિનાને શરૂ કર્યા હતા ને આપણે એને કમ્પેર કરશું કે આ જ્યારે પતી જશે એ મહિનો, આપણે જોશું ઇન્શાઅલ્લાહ કે આપણા ઇલ્મમાં ઘણા બધા ચીજો વધી ગયા છે, ઇઝાફો થયો છે. ને આપણે તૌફીક જે માંગે છે એ આ છે કે આપણે તૌફીક મળે કે આ ઇલ્મ ઉપર આપણે અમલ કરી શકીએ. કેમ કે જ્યાં સુધી આપણે હું અમલ નહીં કરીશ ઇલ્મ ઉપર તો આ ઇલ્મ મારાથી ભાગીને ચાલી જશે. તો આજે પણ હું એક હદીસ તમારા સામે લઈને આવ્યો છું. આ આપણે દરરોજ એક હદીસથી આપણી ચર્ચાને શરૂ કરે છે. હદીસના બારામાં વધારે ઇન્સાન જાણકારી રાખે આ બહુ સારું છે. કેમ કે અહલે બૈતના તાલીમાત જે છે એ નૂર છે, એના અંદર હિદાયત છે. તો જેટલા વિષયો ઉપર મૌઝુઆતના બારામાં આપણે ખબર હોય કે અહલે બૈત અલૈહિમુસ્સલામ શું કીધા છે, તો આપણે ઇલ્મમાં મારિફતમાં આપણે ઇઝાફો થાય. તો આ એક બીજી હદીસ છે કે જેમાં આ સવાલનું જવાબ દેવામાં આવ્યું છે કે એક ઇન્સાનની કિંમત કેટલી છે. તો હું તમને પૂછું છું, તમને શું લાગે છે એક ઇન્સાનને વેચવું હોય તો ના વેચી શકે ઇન્સાનને? તમને એક ઇન્સાનનું કિંમત જોવું હોય કે શું છે કિંમત, તો કેટલું હશે એનું કિંમત? તમે કેવી રીતે એનું હિસાબ કિતાબ કરશો? તમે મને વેચવું છે, હું અહીંયા આવ્યું છું, તમને મારા જે દર્સ હતા, લેક્ચર હતા નહીં ગઈમાં, હવે તમે કીધા કે હું તમને અહીંયા રોકાવી લઈશ ને તને વેચી નાખીશ, તો હવે તમે કેવી રીતે? પણ હું તમને કહું છું આ ઇલીગલ છે, આ જુર્મ છે. તમે કોઈ માણસને વેચો, હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ કહેવાય, તમે જેલમાં મૂકી દેશે એ લોકો કે તમે વેચો છો. પણ આપણા ઘણા બધા આ હદીસ છે જેમાં આ વાત થઈ છે કે એક ઇન્સાનની કિંમત કેટલી છે. તમે એનું વેલ્યુ તમને જાઓ છો તો આપણે જાણીએ છીએ કે પૈસામાં તો આપણે કિંમત ને વેલ્યુ ના રાખી શકીએ. તમે ના કહી શકો કે આ $1 મિલિયન માણસ છે ને આ $1000 છે ને આ તો ના કહી શકે. બીજા ચીજો છે કે જે ઇન્સાનની કિંમત એનાથી હોય કે આ હદીસમાં આવ્યું છે કિંમતુ કુલ્લી ઇમ્રઇન મા યઅલમુહ. હર ઇન્સાનની કિંમત શું છે? જેટલું એના પાસે ઇલ્મ છે ને મારિફત છે એટલી એની કિંમત છે. તો જો અહીંયા ના કહેવામાં આવે છે કે એના પાસે કેટલા પૈસા છે. પૈસા સારી ચીજ છે, તમે યુઝ કરી શકો, પણ મારી પોતાની કિંમત પૈસા આવશે તો ના વધશે ના ઓછી થશે. પૈસા એક બીજું ચીજ છે. પૈસા જે મારા પાસે છે, માલ છે, ઔલાદ છે, એ મારાથી બહારની ચીજ છે, મારી તો નથી ને. મારા ઔલાદ ઘણા હોય, મારી કિંમત તો નહીં વધી જાય કદાચ. આ ઔલાદ છે ખુદાની નેમત છે. મારા પોતાની કિંમત આ હોય કે મારું ઇલ્મ કેટલું છે, મારું મારિફત કેટલું છે, મારું અમલ કેવી રીતે છે. તો આ હદીસમાં છે આપણે વધારેથી વધારે કોશિશ કરે કે ઇલ્મ હાસિલ કરે, એનાથી મારી કિંમતમાં ઇઝાફો થાય. એટલે આખિરતમાં જ્યારે આપણા અમાલને તોડવામાં આવશે, એનું વજન થશે. આપણે જાણે છે ને કે કયામતના દિવસે આપણા બધા એના અમાલ લાવશે ને એક તરાજુ હશે ને ઓલા તરાજુમાં આપણું એક ચેક કરશે કે તમારું કેટલું વજન છે તમારું અમાલનું. ને તમે ખબર છે ઓલા બાજુ જે તરાજુના બે સાઇડ્સ હોય બરાબર, એક બાજુમાં તમે ઓલું વજન રાખો કે એનાથી તમે પછી તમારું વજનને જો. તમને ખબર છે કે જ્યારે આપણું આ અમાલનું જોવામાં આવશે, વજન કરવામાં આવશે, તો ઓલા બીજા તરાજુમાં કોના અમાલ છે? તમને ખબર છે કોના અમાલ છે? આપણા આ હદીસમાં છે કે અમીરુલ મોમિનીનના અમાલ રાખવામાં આવશે. એક તરફ તરાજુમાં અમીરુલ મોમિનીનના અમાલ હશે ને પછી જોવામાં આવશે કે તારું અમલ ને અમીરુલ મોમિનીનનો અમલ કમ્પેર થશે, તો આપણે ખબર પડશે કે આપણું અમલનું કિંમત કેટલું છે. તો આપણે ધ્યાન રાખીએ કે
આપણે કામ એવા અંજામ દે કે મારું કિંમત વધારેથી વધારે થાય. ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે કોશિશ કર્યા ઘણા બધા, આપણે શુક્રના બારામાં સબ્ર, તવક્કુલ, રજા, ખૌફ, ઇખલાસ, દુઆ, સિદ્ક, આ ઘણા બધા મકારિમુલ અખલાક છે, નેક સિફાત છે, જેના બારામાં આપણે ચર્ચા કર્યા. ને ઇન્શાલ્લાહ કે આપણે બધાને તૌફીક મળે કે આ આપણા જિંદગીમાં આવી જાય. આજે હું એક ચર્ચા શરૂ કરું છું એક નઈ સિફત ને મકારિમુલ અખલાકમાં, જેના ઉપર ઘણું તાકીદ થયું છે. આપણે આ ચર્ચા આજે શરૂ કરી છે, આજે ને પછી કાલે 2 દિવસ આપણે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરશું. આજે ગુરુવાર છે, કાલે શુક્રવાર છે, ને શનિવાર દિવસે મારો આખરી દર્સ હશે. હવે મને નથી ખબર આપણે શનિવારે શું કરશું, એક બીજું સિફત આપણે ચર્ચા કરશું. પણ આ 2 દિવસ આપણે, તમે શું લાગે છે શું હશે? કોઈને ગેસ કરવું છે? કોઈને થોડું સખ્ત હશે, તમે કેવી રીતે ખબર પડશે હું શું લઈને આવ્યો છું? તો આ સિફતનું નામ છે હયા. હયા. ઓકે, તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચર્ચા કરશું. કદાચ આ અરબીનું શબ્દ છે હયા. હયા એટલે શું? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય શર્મ. તમે શર્મ કહો છો ને? શર્મ, શરમ. તમે શું કહો છો ગુજરાતી? શરમ. બરાબર. આ કુરાનમાં આ જે સિફત છે શરમ, જે આપણે કે હયા, એનું જિક્ર થયું છે. તમે ઓલું જે કુરાનમાં દાસ્તાન છે, વાક્યો છે, હઝરતે મૂસા જ્યારે જાય છે તે ભાગીને ને જનાબે શુએબ ને એના જે 2 દીકરીઓ છે, તો એના બારામાં કુરાનમાં કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે હઝરત શુએબની એક જે દીકરી હતી એ હઝરતે મૂસા પાસે આવી કાંઈ કહેવા, તો કુરાન કહે છે ફજાઅતહુ ઇહદાહુમા તમશી અલા ઇસ્તિહયાઇન. આ છોકરી જ્યારે આવી હઝરત મૂસા પાસે, તો જેવી રીતે એ ચાલતી હતી એ હયા સાથે આવી. એના વોકિંગ, જે ચાલવાનું હતું, જે ચાલવાનું રીત હતું, બોલવાનું જે રીત હતું, એના અંદર શરમ ને હયા હતું. આ કુરાન કહે છે. ને આ કુરાન કહે છે કે આ એક સારી સિફત છે. હું ફ્રેન્ચ ટ્રાન્સલેશન પણ અહીંયા લઈને આવ્યો છું, પણ હું તમને બાદ આપણે ચર્ચા કરશું. હયાને આ ટ્રાન્સલેશન શું કરે છે? તમે શું કહો છો? ટિમિડ. પણ આમાં જરા તકલીફ છે, મુશ્કેલ છે કે આ બહુ એક્યુરેટ ટ્રાન્સલેશન, તરજુમો નથી. હા, બહુ એક્યુરેટ. હયાનું બીજું મતલબ છે, આપણે ચર્ચા કરશું. પણ આ આવી રીતે એ લોકો તર્જુમા કરે છે કે તમે શરમ સાથે, તો એ જે હઝરતે શુએબની છોકરી દીકરી હતી એ હયા સાથે આવી. આટલું એનું તાકીદ છે આ હયા ઉપર કે કહેવામાં આવે છે કે તમારા પાસે હયા હશે તો તમારા પાસે ઈમાન છે. આપણા પાસે રિવાયતમાં છે કે હું તમે ફોટોમાં જોઉં છું કે હયા લિબાસુલ ઇસ્લામ. ઇસ્લામનું જે લિબાસ છે આ સિફત છે. અજીબ, આપણા પાસે આ તાબીર છે કે જેના પાસે હયા હશે એનું ઇસ્લામના ઉપર લિબાસ હશે, નહીં તો એનું ઇસ્લામ હાથથી વહી જશે. આ એક તમારે ઘણા બધા અહાદીસ હું લઈને આવ્યો છું. અલ હયાઉ વલ ઈમાનુ મકરૂનાની ફી કરનિન. હયા એટલે શરમ ને ઈમાન બે સાથે સાથે છે. આપણે જોઈએ છે ને, આંગળીઓ હશે બે કે સાથે સાથે છે, આવી રીતે એક છે ઈમાન, એક છે હયા અને શરમ. فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ. અગર કોના જિંદગીમાંથી હયા નીકળી જશે તો ઈમાન પણ એના સાથે સાથે પતી જશે એના જિંદગીમાં. અજીબ છે આ હયા જે સિફત છે, આ ક્વોલિટી છે કે આપણે તર્જુમો કરે છે શરમ. આપણે ચર્ચા કરશું કે એનું માયનો શું છે, આપણે નથી ખબર હયા એટલે હું શું કરું. ઘણા અહાદીસ છે, હું બીજા તમારા સામે આ હદીસને વાંચું છું કે આપણે જોઈએ કે આ કેટલું એના ઉપર તાકીદ છે. આ બીજું હદીસ છે, એમાં કહેવામાં આવે છે, ઇમામ ફરમાવે છે કે ઇદા અરાદલ્લાહુ અઝ્ઝ વજલ હલાકા અબ્દિન. જ્યારે ખુદા ઇરાદો કરે છે કે કોઈ એના જે બંદા છે એને હલાક કરી નાખે, બરબાદ ને નાબૂદ કરી નાખે એના પોતાના અમલ પ્રમાણે. ખુદાને તો ના ગમે કે કોઈને હલાક કરે, ખુદાએ તો ના ગમે કે કોઈને હલાક કરે. એ પોતા આવી રીતે આમાલ અંજામ દેશે કે ખુદાનો ઈરાદો થશે કે એને હલાક કરી દે, તો શું કરે ખુદા એના સાથે? નઝા મિનહુલ હયા. એનામાંથી હયા ખુદા લઈ લેશે. એના જિંદગીમાંથી જ્યારે હયા જશે, એવા કામ કરશે, એવા મિસ્ટેક્સ કરશે કે પોતે પોતા હાથેથી હલાક થઈ જશે, બરબાદ થઈ જશે, નાબૂદ થઈ જશે.
તો આપણે જોઈએ છે કે આ બહુ અજીબ સિફત છે. કુરાન અને અહાદીસમાં zikr થયું છે કે તમારા પાસે હયા હોય તો ઈમાન હોય, અને હયા ચાલી જાય તો તમારા જિંદગીમાં તે ઈમાન પણ ચાલી જશે. તો આ શું છે મને આજે આપણે ચર્ચા કરવું છે. અને આ આજનું આપણું જે ચર્ચા છે, વિષય છે, થોડું સખ્ત ને ડિફિકલ્ટ છે, કેમ કે આ એનું મતલબ સમજવાનું આસાન નથી, કેમ કે હવે આપણા મગજમાં ફિટ નથી થતું કે આ શું છે શરમ. શરમ હોય તો ઈમાન હશે. તો ઇન્શાલ્લાહ હું કોશિશ કરું છું કે આપણે જોઈએ કે આનું સાચું મતલબ શું છે. તો તમને પૂછું છું કે તમે શું કહો છો? શરમ આપણે કે છે શરમ સારી વાત છે, કોઈ શરમાવી જાય. આપણે ઘણા ફેરે તમે નથી કહો, તમે શું કહો છો? હું આપણે કહે છે કે આ બહુ શર્મીલો છે, એટલે બહુ શરમાવે છે ને આ. તો તમે નથી લાગતું કે તમે શું લાગે છે જે માણસ શર્મીલો હોય, બહુ શરમાવે છે, આ સારું સારું સિફત છે એના અંદર? તમે જો છો બચ્ચાઓમાં હોય કે તમે એને કાંઈક કયો કરવા તો શું થશે? એ શરમાવી જશે, એને શરમ આવશે, એ કે ના 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 હું ના કરી શકું. આ જો આ તમે જો છો, આ જે છોકરી છે એ શરમાવી ગઈ છે તો એ કહે છે કે ના, આપણા આ રીતે કરે બચ્ચા, આંખના ઉપર હાથ રાખી દે કે મું ફેરી લે કે કાંઈ મું બનાવે. તો તમે શું લાગે છે? શરમ તો સારી ચીજ નથી. તમે લાગે છે સારું છે કે? હું તમને પૂછું છું બધાને, હું તમારે માફી ચાહું છું કે આપણા જિંદગીમાં શરમ હોવું જોઈએ કે નહીં? પણ આપણે શરમાવશો તો પછી કાંઈ કામ ના કરી શકે આપણા જિંદગીમાં. હું તમને કહું, તમે શરમાવશો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું છું. કોઈ છે જે તમારું હક લઈ લીધો છે બાય મિસ્ટેક. તમે વિચાર કરો કે મારું, તમે શું કહે છો, વોલેટ, મારું જેમાં હું પૈસા રાખું છું એ પડી ગયું. એના ઉપર મારા પૈસા હતા, કોઈ બીજો માણસ હતો એ લઈ લીધો, એને ના ખબર હતું. હવે મને શરમ આવે છે કે હું જાઉં એનાથી માંગુ. તો આ સારું છે કે નહીં? તો પછી શું તમે આપણે શું કે શરમ સારું છે કે સારું નથી? હા, તો જો આ બહુ સારો જવાબ છે કે તમે કહો છો કે આપણે જોવું જોશે કે અમુક ચીજમાં શરમ સારું છે, અમુક ચીજમાં શરમ સારું નથી, કમાલ નથી. તો આ જ છે જરા આજે આપણું જે વિષય છે થોડું મુશ્કેલ ડિફિકલ્ટ છે એના પ્રમાણે. કેમ કે બે જાતના શરમ હોય. એક શરમ છે જે આપણે કહે છે એ સાચું હયા ને શરમ છે, ને આ પોઝિટિવ છે, આ કમાલ છે, આપણામાં હોવા જોઈએ. આપણે કોઈને નથી ગમતું. આપણે ઉર્દુમાં તો ઘણું આ કોઈને ના કહેવાય હતા, પણ કહે છે કે આ બહુ બેશરમ માણસ છે, તો આ તો આપણે ના ગમે. મને તો નથી ગમતું કે હું બેશરમ થઈ જાઉં, મારા અંદર કાંઈ શરમ ના હોય. તો એક જાતનું શરમ હોય, હયા હોય, એ પોઝિટિવ છે, એ સાચું હયા છે કે આપણે કોશિશ કરે ઇન્શાલ્લાહ કે આપણા અંદર આવી જાય. પણ એક જાતનું હયા ને શરમ છે, આ નેગેટિવ છે. આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ તમે મૂકી દો, આ સારું તમારા માટે નથી, તમારું નુકસાન થશે અગર આ નેગેટિવ ને ખોટી હયા તમારામાં આવી જાવશે. તો આપણે શરૂ કરીશું ચર્ચા. હું પહેલા ખોટી હયાના બારે આપણે ચર્ચા કરશું કે શું હોય કે જે સારી હયા ને શરમ નથી. પછી આપણે જાશું કે સાચું શું હોય, ને ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે એક જગા સુધી પહોંચશું ને પછી કાલે આને આપણે કમ્પ્લીટ કરશું, કેમ કે એનામાં ઘણા બધા વાતો છે મને કરવું છે. તો જે નેગેટિવ શરમ છે ને જે સારું નથી, જે ખોટું હયા ને શરમ છે, કે તમે શું કહો છો ફ્રેન્ચમાં આંખે છે, ટીમેડે છે. એટલે શું? એના જેના અંદર આ જાતનું શરમ હોય એના કાંઈ ખુસૂસિયત હોય, તમે કાંઈ નિશાનીઓ હોય તમે જોઈ શકો. તમે શું જોશો? આ માણસના અંદર કોન્ફિડન્સ ને વિશ્વાસ નથી પોતા ઉપર. ગુજરાતીમાં કહેવાય આત્મવિશ્વાસ નથી, કોન્ફિડન્સ નથી. ને કેમ કે એના અંદર કોન્ફિડન્સ નથી, એ થોડું એને નથી ગમતું કે જાય થોડું રિસ્ક લે, શુજાઅત નથી, તો એ શું કરે છે? શરમ કરે છે. આ શરમ શું છે? નેગેટિવ છે, આ સારું નથી. કે મારા અંદર કોન્ફિડન્સને શું કહો છો ફ્રેન્ચ? કોન્ફિડન્સ. હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં હું કહું છું, તમે જાણો છો ઇન્શાલ્લાહ આટલું તો, કે ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે, હું શુદ્ધ ગુજરાતી તમારા વાસ્તે ગોતીને લાવ્યું છું, કે એ કોન્ફિડન્સને કહેવામાં આવે આત્મવિશ્વાસ, કે જે પોતા ઉપર વિશ્વાસ રાખે. જેના અંદર આત્મવિશ્વાસ નથી એ શું થાય છે? એને શરમ આવી જાય છે, કોન્ફિડન્સ નથી. તો આ સારું નથી. તમે આ શરમને આપણે મૂકી દે, બરાબર? આ એક જાત. બીજું જે માણસ નિશાની શું છે આ નેગેટિવ ને
ખોટી જે શરમ છે કે જે લોકો ડરી જાય છે એ લોકો શરમ કરે છે. હું હમણાં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે કોઈ મારું પૈસા લઈ ગયું, એને પોતાને પણ નથી ખબર મારા છે, હવે મને ડર લાગે છે, હું કેવી રીતે એને કહું? તો તમે કહેશો કે ભાઈ તારા પૈસા છે, જાય ને, તું કેમ શરમ કરે છે? તારા પૈસા એ લઈને જાશે હમણાં. તો આ શરમ સારું નથી કે હું કેવી રીતે એને કહ્યું, થોડું ડરું છું. ના, આપણે જાય કે ભાઈ સલામ અલૈકુમ, કેમ છો તમે? સારું છે, બધું છે, આ મારા પૈસા હતા, તમે લીધા છો, મને આપી દો, મને કામ છે એના સાથે. તો આપણે ડરે નહીં. આ જગાઓમાં શરમ સારું ચીજ નથી, આ નેગેટિવ છે, આ ખોટું શરમ છે. જે ડરથી શરમ આવે છે, આ સારું શરમ ને હયા નથી. ને જે અલામત નિશાન હોય કે જે માણસ હારી ગયું છે, જે નાકામ થઈ ગયું છે આપણા જિંદગીમાં, અનસક્સેસફુલ જેને કહેવામાં, કે કાંઈ ના કરી શકતો હોય ને પછી તેને કે તમે કયો કો તું જાત કાંઈ તારું બિઝનેસ કાંઈક શરૂ તો કર, તારા પાસે પૈસા નથી, માલ નથી, કાંઈ નથી, તું મહેનત કર. કે ના, હું ડરું છું, મને શરમ થાય છે. એને કહેવામાં આવે છે કે તું ઓલું માણસ છે જે સારું બિઝનેસ જાણે છે, તને થોડા પૈસા પણ આપશે, સલ્લો મશવરો પણ આપશે, સલાહ મશવરા દેશે, તું જાઉં કા કે ના, મને શરમ આવે છે, કેવી તાઈના સાથે વાત કરું? એમાં શું શરમ છે તને? તને પૈસાના આમના વાંધા છે, તારા પાસે કાંઈ નથી, તારા પાસે ખુદાને તાકાત ને બધું દિયો છે. અહીંયા ઘણા બધા આપણા કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ છે, મદદ કરવા માટે તૈયાર છે, ઘણા છે. હું તમને કહું છું, ઘણા ફેરે હું પોતે શરમ કરું છું, આ નેગેટિવ ખોટું શરમ. ઘણા આપણા કમ્યુનિટીમાં માણસો છે કે તમે એના પાસે જાઓ, એને દરખાસ્ત કરો કે તમે મને મદદ કરો, થોડું મને કાંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે દો, કાંઈ મને સલાહ મશવરા દો કે હું કેવી રીતે આ બિઝનેસને કાંઈ કામ નહીં કરું. અને આ સૌથી વધારે એક મિસ્ટેક થાય છે કે આપણે સલાહ મશવરા લેવામાં ઘણું શરમ કરે છે. મને લાગે છે કે હું ઓછું થઈ જઈશ, મારું રિસ્પેક્ટ ઓછું થઈ જશે કે હું એને જઈને કહીશ કે તું મને કે કાંઈ મને મશવરા દે. એટલે ઘણું તાકી છે આપણા રિવાયતમાં કે તમે કાંઈ પણ મુશ્કેલ પડશે, તમે જાઓ, જે લોકો એ આ વિષયમાં એક્સપર્ટ છે, એનું જાણકારી રાખે છે, તમે જાઓ, મશવરા લો એનાથી. મને કાંઈ અહીંયા તકલીફ, હું અહીંયા મહેમાન છું, બરાબર, અહીંયા મહેમાન છું 15 દિવસ પછી હું હાલી જઈશ. હું ઘણા બધા ચીજો અહીંયા નથી જાણતું કે સુપર માર્કેટ ક્યાં છે ને અહીંયાનું કરન્સી શું, મને કાંઈ નથી ખબર. તો હવે હું ઘરમાં બેસી રહું મારા રૂમના અપાર્ટમેન્ટમાં ને કહું કે હું તો શરમ કરું છું કે પૂછું કે આ તો શું થશે, મને બધું તકલીફ થઈ જશે. ના, એમાં શરમનું વાત નથી. જે પણ છે હું એટલે કાને કહું કે જો આ મને સમજાવો શું છે, જરા મને મશવરા આપો, મને આપણા ઘર બચાવવા વાસ્તે મને ગિફ્ટ હું પોતે કહી રહ્યો, મને બચાવવા વાસ્તે કાંઈ લઈ જાઓ તે અહીંયાથી ગિફ્ટ. કેમ કે આપણે જ્યારે સફર ઉપર જાય ને પાછળ જાય તો બચાવને શું ખપે કે આપણે કાંઈ તોહફો ને હેદિયો. તો મને નથી ખબર અહીંયા શું સારું ચીજ મળ્યું છે, તો એક બે માણસોને હું મશવરા કર્યો, પૂછજો કે તમે મને કહો. તો મશવરા માંગવામાં આપણે જિંદગીમાં આગે બળવાના ઇન્સાન શરમ ના કરે. આ ખોટું શરમ છે. આ શરમને ને આ હયાને ઇન્સાન મૂકી દે, એના અંદર કાંઈ કમાલ ને ફઝીલત નથી. તો આ હતું ખોટું શરમની વાત. હવે આપણે સવાલ થશે કે પછી ઓલું જે સાચું શરમ ને હયા છે કે જેનું આટલું બધું ફઝીલત હતું, આપણે જોયા કે ઓલું સાચું હયા નીકળી જાય તો દીન પતી જશે. ઓલું શું છે? તો હું ખોટું ને ફોલ્સ હયાના બારામાં આપણે ગુફ્તગુ કર્યા, ચર્ચા કર્યા. મને તમને તે પૂછે તો ઓલું જે હકીકી હયા ને શરમ છે જેની એટલી ફઝીલત છે, ઓલું શું છે? એમાં શું થાય? જે આપણે કહે છે કે આપણે બધાને ગમે કે આપણા જિંદગીમાં હયા ને શરમ હોય, તો એનું મતલબ શું છે? જે ફઝીલત છે, જે મકારીમુલ અખલાક, આ જે હું હમણાં કીધો આ મકારીમુલ અખલાક નથી. આ જેના અંદર વિશ્વાસ નથી, જે ડરી જાય છે, જે હારી ગયો છે, આ સારા ક્વોલિટીઝ ને સિફાત નથી. તો પછી હયા શું છે? તમને કાંઈ કહું છું? જી, બહુ સારા તમને જવાબ દીધા કે જે માણસના પાસે હયા ના હોય એટલે એને શરમ નથી આવતું કે હું જાઉં કાંઈ બુરા કામ અંજામ દઉં. આ સારું નથી. કે જે કહે છે કે હું આવીશ, બીજાનું હક ખાઈશ, હું બધા ઉલટા સીધા બધા કામ કરીશ, ગુનાહ કરીશ ને મને કાંઈ એનાથી શરમ નથી આવતું. આ બરાબર એનું મિનિંગ છે. તો આપણે કહેવામાં આવે છે, હું ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરીશ કે આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરશું કે એટલે કહેવામાં આવે છે કે હયા તમે જોજો,
જે હકીકી હયા ને શરમ છે એ એક ઇન્સાનિયતની નિશાની છે. કેમ એનું કારણ શું છે? કેમ કે આપણે બધા ઇન્સાન જે છે આપણે ગમે છે કે મારા અંદર જે એબ છે, જે ખામિયા છે, ખામિયા તમે જાણો છો ને, એબ જે ડિફેક્ટ છે, જે ફોલ્ટ છે, આપણે બધા એને ગમે કે આ આપણે છુપાવીને રાખે. બધાને ગમે ને? કોણ છે અમારામાં જે પણ જેટલા પણ ઇન્સાન છે જેને ગમે કે બધાને ખબર પડી જાય એના એબ શું છે, એના અંદર ખોટ શું છે, એનું ફોલ્ટ શું છે? કોઈને નથી ગમતું. એનું કારણ પણ એ છે કે કુરાનમાં એક આયત છે જેમાં કહેવામાં આવે છે કે લકદ કરમના બની આદમ. ખુદાએ જ્યારે ઇન્સાનને ખલ્ક કર્યા તો ઓલું રિસ્પેક્ટ સાથે ખલ્ક કર્યા. આપણા પોતાના અંદર એક ઇજ્જત હોય પોતાનું કે અમારું ઇજ્જત છે બધાના સામે. ને અગર કોઈને ખબર પડી જ જશે કે મારા અંદર આ ખોટ છે, એબ છે, તો મારું ઇજ્જત ઓછું થઈ જશે. તો આપણે નથી ગમતું, આપણે શરમ કરે છે. ઘણા બધા આમાલ બીજાઓના સામે આપણે નથી કરતા. કેમ કે મને શરમ આવે છે, હવે હું કેવી રીતે આ કામ અંજામ દઉં? મારું સમાજમાં એક મકામ છે, એક સ્ટેટસ છે, એક તો હું અગર કંઈ કામ કરીશ કે મારું સમાજમાં જે માન છે, જે ખુદાને મને માન આપ્યો છે, એના મુકાબિલમાં હું કામ કાંઈ કરીશ તો મને શરમ આવશે. તો આ શરમ બહુ સારી એક ગુણ છે, એક ક્વોલિટી છે કે જેનાથી ઇન્સાન. અને આ તમે જો હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામનું જે કુરાનમાં સ્ટોરી છે એના અંદર જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે હઝરત આદમ ને જનાબે હવા ઓલું જે દરખ્ત હતી એમાંથી ખાઈ લીધા તો શું થયું? ફલમ્મા ઝાકા શજરતા, જ્યારે ઓલું જે દરખ્ત હતું એમાંથી ખાઈ લીધા, શું થયું? એનું એક પરિણામ, એનું અસર કે એના જે ઉયુબ હતા, એના જે એબ હતા, જે ખુદાને જે ચીજોને છુપાવી દીધા હતા લિબાસ સાથે, એના સામે આવી ગયા. ને પછી એ લોકોને આટલું શરમ થયું. કોઈ જોવાવાળું ના હતું, કોઈ જોવાવાળું ના હતું કે અહીંયા બદત લહુમા સૌઆતુહુમા, ખુદા જે ચીજોને છુપાવે છે લિબાસ સાથે એ બધા ખુલી ગયા. તો શું થયું? એ લોકોને આટલું શરમ મહેસૂસ થયું. તફિકા યખસિફાની અલૈહિમા મિન વરકિલ જન્નત, એ લોકો જે જન્નતના ઝાડના જે લીવ્સને શું કહેવાય ગુજરાતી? તો એને લઈને આપણે પોતાને કવર કરતા હતા. તો આ શું છે? હયા આપણા ફિતરતમાં એક ચીજ છે, ખુદાને આપણા અંદર બધાના અંદર રાખી છે કે આપણે બધાને ગમે છે કે આપણું સારું લિબાસ હોય, આપણા જે ઉયુબ હોય કોઈના સામે નહીં આવે. મારા અંદર કાંઈ ખોટ પણ હશે તો આપણે કોશિશ કરે કે બારે જ્યારે આપણે સમાજમાં જાય તો આપણે પોતાને એક ઇજ્જત સાથે ને આબરૂ સાથે રાખે. તો એટલે કહેવામાં આવે છે કે જેના જિંદગીમાંથી હયા નીકળી જશે તો શું થશે? એ આવી રીતે થઈ જશે કે હું મને જે કરવું એ કરીશ. જેટલે આપણા ભાઈ કીધા કે હું બીજા ઉપર જુલ્મ કરીશ, હું શરાબ પીશ, શું ફરક પડે છે? જે આ વાત કરશે કે જે ગુનાહ પણ કરશે, બધા ખરાબ કામ પણ કરશે ને એના પછી કરશે કે મને કાંઈ નહીં, તમને શું હું કરું છું. આ જેના અંદર આ જુરઅત ને તકબ્બુર આવી જશે ને એના અંદર શરમ મટી જશે કે હું આ શું કરું છું, તો આ આસ્તે આસ્તે આ માણસ દીનથી પણ બારે ચાલી જશે. કેમ કે જેના અંદર હયા નથી, એને કોઈની પરવા નથી, એને કોઈનું કાંઈ નથી કે આ શું કહેશે, ખુદા શું કહેશે, મારું પોતાનું નફ્સ શું કહેશે. જેના અંદરથી આ હયા ને શરમ ને આ પરવા મટી જાય કે મારા આઈબ બધાને ખબર પડી જશે, આ માણસ શું થશે? આસ્તે આસ્તે તમે જાણી લો આ બધા કામ કરશે. અને જેનું આપણે વિચાર પણ ના કરી શકે, જેના અંદર શરમ ને હયા ના હોય તો આ બધા કામ કરી શકે. એટલે આપણા આ હદીસમાં છે, અજીબ આ હદીસ છે કે લા ઈમાના લિમન લા હયા અલા, જેના પાસે હયા નથી એના પાસે દીન નથી. જેના પાસે શરમ ના, આ સાચું શરમ કે હું જરા શરમ કરું કે આ હું સારું કામ નથી, હું કેવી રીતે કરું, મને નથી ગમતું. ઘણા ફેરે આપણે શરમ કરે છે ને. હું તમને ઘણા ઉદાહરણ આપી શકું. તમને કોઈ આવશે ને કહેશે કે અહીંયા રસ્તા ઉપર કઈ ખાવાનું પડી ગયું છે, સારું છે પણ બિરયાની, તમે હવે શું બીજું ઉદાહરણ ના આપી શકું, બધાને બિરયાની ગમે. તમે વિચાર કરો એક બિરયાનીનું પેકેટ તે રસ્તા ઉપર પડી ગયું છે, કોઈ તમને આવશે કહેશે કે આ બહુ સારી બિરયાની છે, આવો ખાઓ. તમે શું કહેશો? કે ના,
શરમ કરું છું, આ શું કામ છે, હું તો ના કરી, મારું ના થઈ શકે, હું શરમ કરું છું, હયા છે મારા અંદર, કેમ કે મારું જે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ છે, મારી જે ઇજ્જત છે, મને ઇજાજત નથી, તો હું કેવી રીતે આ કરી શકું? તો ઘણા બધા કામ આપણે આપણા જીવનમાં, આપણા જિંદગીમાં આપણે નથી કરતા. કેમ? કેમ કે આપણે શરમ કરે છે, બીજાઓના સામે ના કરી શકે. ને આ બધું ડિફરન્ટ છે. તમે હું પોતાનું ઉદાહરણ આપું, હું કેમ કે મૌલાના છું, શેખ છું, બીજા કામ છે જે મારા માટે બરાબર નથી, હું શરમ કરું છું. તમે વિચાર કરો, હું તમને આ ઉદાહરણ આપું છું, પછી તમને આ વિડીયોમાંથી ડિલીટ કરી દો બધા ઉદાહરણ. તમે વિચાર કરો કે હું બારે રસ્તામાં જાઉં આ લિબાસ સાથે કે આ, અને હું બધાના સામે હાથમાં આઈસ્ક્રીમ લઈને રસ્તા ઉપર જઈને ખાઉં. તમે બધા કહે છે કે આ સારું નથી કામ, મને શરમ આવશે કે હું આ કામ ના. તો કેમ કે મારું સમાજમાં એક અહીંયા હું એક રોલ છે, તો મને શરમ આવે છે કે હું આ કામ કરું. તો આ બહુ સારી સિફત છે કે જે મેં કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે એને રાખે. ને 3 જાતના શરમ છે કે ઇન્શાલ્લાહ 2 ના બારામાં આજે આપણે ચર્ચા કરશું. 3 જાતના શરમ હોય અને હયા હોય સાચા, ને એમાંથી 2 ના બારામાં આજે ચર્ચા કરશું. ત્રીજી જે એના અંદર છે, ત્રીજી વસ્તુ, એના બારામાં કાલે આપણે ચર્ચા કરશું કે કેમ કે એનું મહત્વ ઘણું છે, એના અંદર ઘણા બધા વાતો છે કે આપણે એના બારામાં ચર્ચા કરશું. તો 3 જાતના શરમ શું હોય? પહેલું આ હોય કે ઇન્સાન પોતા સાથે થોડું શરમ રાખે ને પોતાને કહે કે ના, હું આ કામ ના કરી શકું, મને શરમ થાય છે. તને કોનાથી શરમ થાય છે? કોઈ નથી જોતો. ઘણા ફેરે આપણે પોતાને કે મને પોતાથી શરમ થાય છે કે મને નથી ગમતું, આ સારું કામ નથી, મારું જે રિસ્પેક્ટ છે, ખુદાને મને જે માન આપ્યો છે, મને નથી ગમતું કે હું આ કામ કરું. આ પસ્ત કામ છે, આ નીચું કામ છે, મને નથી કરવું. આ એક જાતનું શરમ, આ બહુ સારું છે. બીજું જાતનું શરમ કે આપણે અલ્લાહથી શરમ કરે ને હયા કરે, આ પણ બહુ સારું છે. ને ત્રીજું જાતનું જે શરમ છે ને હયા છે કે આપણે બીજા સામને જ્યારે જાય, બીજાના સાથે હોય, હું તમારા સામને હમણાં આવ્યું તો હું શરમ કરું છું ઘણા કામ અંજામ દો, બરાબર? હમણાં હું કાંઈ ઘણા બધા કામ છે હું નથી કરતો, અહીંયા હું તમારા સામને છું. કેમ? કેમ કે મને શરમ થાય છે. તમે ઘણા બધા કામ નથી કરતા, કેમ કે તમે શું થશે? હયા થશે, શરમ. અમે ઉદાહરણ આપું છું. તમે વિચાર કરો, કોઈ અહીંયા ઊભો થઈ જાય ને હું વાત કરું છું, અહીંયા આપણું દર્શ ચાલે છે, કોઈ ઊભો થઈ જાય, આના સામને આવે અને બધાના સામને આવીને અહીંયા પાણી પીએ, તમે શું કહેશો? સારું નહીં લાગે ને કે દર્શના વચમાં કોઈ આવે ને હું વાત કરું છું, મારું વાતને કાપી નાખે, અહીંયા આવશે, પાણી લે છે ને, તો આ દર્શ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. તમે શું થશે? તમે શરમ કરશો કે આ તો આપણે ના કરી શકે. તો આ બીજાઓને સામને એક શરમ હોય કે આપણે રાખે, એક હયા છે. હું બીજા શબ્દોમાં કહું તો આ હયા એક પડદો છે, એક પડદા જેવું છે, એને આપણે ફાડી નહીં નાખે. જે હયા હોય આપણે બધા મોમિનીનના દરમિયાન એક હયા છે. તમારા ફેમિલીમાં, તમે ઘરમાં જાઓ તો એક હયા હોય, ખુદાના સામને એક હયા હોય, પોતાના સામને આ એક પડદો છે આપણે મહેફૂઝ રાખવા માટે. જે પણ આ હયાનો પડદો ફાડી નાખશે તો પછી આસ્તે આસ્તે દીનથી પણ એ બહાર નીકળી જશે. તો હયા બહુ સારી ચીજ છે. તો હું તમને ઉદાહરણ આપું છું 1-2 કે સૌથી પ્રથમ જે કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્સાન પોતાના સાથે હયા રાખે, એટલે પોતાની ઇજ્જત કરે. ઇન્સાન પોતાને કહે કે ના, હું ઘણા કામ ના કરી શકું, મારું ઇજ્જત છે, હું પોતાને બહુ રિસ્પેક્ટ, આ તમે કહી શકો હું પોતાને બહુ રિસ્પેક્ટ કરું છું, મારું પોતાને બહુ, કે મને નથી કરવા ઘણા કામ. તો ઘણા કામ છે અને આપણે જોઈએ છે કે આ હદીસમાં છે. આ હદીસ છે અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ થી, કે આ હદીસ છે, આ ઉદાહરણ છે હયા ને શરમનું. કે ઇમામ કે છે, ઇમામ ફરમાવે છે કે મન કરુમત અલૈહી નફસો, જે માણસ પોતાને ઇજ્જત આપે, પોતાને કે ના મારું ઘણું માન છે, મારું રિસ્પેક્ટ છે, એના સાથે શું થશે? હાનત અલૈહી શહવતો, ઘણા બધા જે દુનિયાના લજ્જતો છે એના માટે આસાન થઈ જશે. પોતાને સસ્તામાં ના હોય છે એ માણસ જેનું અંદર સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોય, હયા હોય. પૈસા માટે પોતાને નહીં વેચે એ માણસ. ને આજે આપણે જોઈ છે દુનિયામાં જે હાલત છે સારું નથી. આપ તમે જો છો કે ઘણા બધા માણસો છે, તમે
$1000 આપી દો, પોતાને વેચી નાખશે, આપણું દીન વેચી નાખશે, ઈમાન વેચી નાખશે, ઈમાનદારી વેચી નાખશે, બધું દઈ દેશે. એ શું કર્યો છે? બહુ સસ્તો આપણો એને મામલો કરે છે આ પોતા સાથે. તો જેનું પણ ઘણું પોતા સાથે એ હયા રાખે કે જો હું આ કામ ના કરી શકું, આ સારું કામ નથી. અને આ ક્યાંથી આવે છે આ હયા? સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. તમે કહો કે મારું ખુદાને મને બનાવ્યા છે, મોકલાવ્યા છે કે આ હું પસ્ત કામ ના કરી શકું, હું જૂઠ ના બોલી શકું. કેવી રીતે થઈ શકે? જૂઠ બોલવાનું ઇસ્લામમાંથી નહીં થાય. જેના અંદર આ સિફત આવી જાય, ઘણા બધા જે શહવાત છે, જે મટીરિયલ ડિઝાયર છે, એના માટે કચરા જેવા થઈ જશે. તમને કહું છું, કચરા જેવા. આપણે આ ઘણા ઊંચા ઉદાહરણ છે. તમે અમીરુલ મોમિનીનને જો, અમીરુલ મોમિનીન પાસે આટલું કરામત ને ઇજ્જત છે કે દુનિયા એના સામે કચરાનું પણ એનું. આજે તમે નહેજુલ બલાગામાં જો, જે અમીરુલ મોમિનીન દુનિયા સાથે વાતો કરે છે. ઘણા ખુતબા છે આપણા પાસે કે અમીરુલ મોમિનીન દુનિયા જે છે એના સાથે વાત કરે છે. એક જગા કહેવામાં આવ્યું છે, ઇમામ ફરમાવે છે, આ દુનિયા ગુર્રી ગઈરી, એ દુનિયા તુજા બીજા કોઈને ધોકો આપ. લકત તલક્તુકી સલાસ, હું તને 3 તલાક આપી દીધો છું, તો અહીંયા નહીં આવ મારા પાસે. કેમ કે મારા પાસે મને કાંઈ, તારું મકામ આટલું પસ્ત છે કે મને નથી ખપતું. આ શું છે? કેમ? એના અંદર ઓલું ઇજ્જત નફ્સ હોય, તો એનું નતીજો આ હયા છે કે ઇન્સાન હયા કરે કે આ કામ મારા મકામથી ઓછું છે, નીચલો કામ છે, હું આ કામ ના કરી. હું ઇન્સાન છું, આ હૈવાનનું કામ છે, આ જાનવરનું કામ છે, હું આ કામ ના કરી શકું. તો આ એક જાતની શરમ છે ને હયા છે. એનાથી વધારે જે સારું એક સ્ટેપ છે એ છે, અને આ બહુ ઊંચું મકામ છે કે ઇન્સાન ખુદાથી શરમ રાખે. એટલે શું? હું કેવી રીતે હયા કરું ખુદાની બારગાહમાં? એટલે આ કે હું કેવું કે હું કેવી રીતે આ કામ કરી શકું? ખુદા જોઈ છે. ખુદાને તો હવે બીજા કોઈ નથી જોતા, કોઈ નથી જોતો. મને અહીંયા કેમેરા પણ નથી, સીસીટીવી પણ નથી. ઘણા ફેરે તમે એકલા હોય, પણ જે માણસો હોય, જે આ ઉલટા કામ કરતા હોય, પોતા એકલા હોય પણ એ નથી ખબર, બાબા સીસીટીવી લાગ્યું છે, કેમેરા છે, તારું બધું ચોરી કરે છે ને નથી ખબર. તમે વિચાર કરો, એક જગા હોય જ્યાં કેમેરા છે, ના સીસીટીવી છે, ના કોઈ જોવા વાળું છે, કોઈ પૂછવા વાળું છે, તમે પોતા એકલા છો. ઉમાં શું આવે ઇન્સાનને રોકે કે એ ગુનાહ ના કરે? આ શરમ છે, આ હયા છે. ઇન્સાન કે બાબા ખુદા તો જોઈ છે, કોઈ બીજું નથી જોતો, પણ ખુદાથી કાંઈ પોશીદા ચીજ નથી. અને ઇન્સાન થોડું હયા કરે કે હવે હું આ કામ કરીશ, પણ ખુદા તો જોઈ છે, હું શું જવાબ આપીશ? તો જ્યારે ઇન્સાનના દિલમાં આ સવાલ આવી જાય કે હું શું જવાબ આપીશ, આ હયા છે, આ શરમ છે. મને શરમ આવે છે કે ખુદા જોઈ છે, હું કેવી રીતે આ કામ કરી શકીશ? આ જાતનું શરમનું જે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ જે કુરાનમાં છે, કોનું છે? જેના અંદર ઘણું શરમ હતું ને, જનાબે યુસુફનું. તમે જો કે કેટલું ખુદાનું ખ્યાલ ને શરમ છે ને. આજ અજીબ આયત કુરાન સૂરે યુસુફમાં છે કે જ્યારે ઓલી ઝુલૈખા આવી, કેમ કે એ તો ઉવા હતા, ઉવા ખાદિમ હતા, ઘરમાં ગુલામ હતા હઝરત યુસુફ, આપણું કામ કરતા હતા. ઓલી ઝુલૈખા આવીને, પોતે ઝુલૈખા આવીને એને દાવત કરી. તો જો વરાવદતહુ અલ્લતી હુવા ફી બૈતિહા અન નફસે, ઓલી પોતે ઝુલૈખા આવી અને ઈ આવીને દાવત કરી ગુનાહ માટે હઝરત યુસુફને. વગલ્લકતિલ અબાબ, દરવાજા પણ બંધ કરી નાખી. અજીબ જે મકામે અંબિયા છે, અજીબ છે કે તમે વિચાર કરો. ને આપણે દુઆ કરે કે ખુદા આપણે આ બધા ગુનાહોથી મહેફૂઝ રાખે. આ આસાન નથી કે એક ખૂબસૂરત એક औरत આવે કોના સામને. હઝરત યુસુફ પણ જવાન હતા, ઓલી પોતી બાયડી હતી કે એને દાવત દેતી હતી, દરવાજો પણ બંધ હતો, કોઈ જોવા વાળો ના હતો. ગલ્લકતિલ અબવાબ વકાલત હૈતા લક, દરવાજો બંધ કરી નાખે. હઝરત યુસુફને કહે કે તું આવ. હવે તમે જો હયા કેટલું છે, શરમ કેટલું છે ખુદાની બારગાહમાં. હઝરત યુસુફ શું કીધા? કાલા મઆઝલ્લાહ, ખુદાની પનાહ માંગુ છું, મઆઝલ્લાહ. કેમ કે ખુદા જોઈ છે,
હું કેવી રીતે આ કામ કરી શકું? ખુદાની નાફરમાની છે. પછી શું કીધા? ઇન્નહુ રબ્બી અહસન મથવાય. ખુદાને મને ઘણું નેમત આપ્યું છે, હું શરમ કરું છું. જેને મારા ઉપર એહસાન કર્યું છે હું એની મુખાલિફત કરું, આ તો બહુ ખરાબ કામ છે. તો જો આ જે મારિફત છે હઝરત યુસુફના દિલમાં, આ જે મારિફત છે કે ખુદાએ મારા ઉપર ઘણું એહસાન કર્યું છે, મારા પાસે જેટલા કમાલ છે, જેટલું છે ખુદાથી મને મળ્યું છે, જે ખુદાએ મને આટલું આપ્યું છે, હું એની મુખાલિફત કરું? ના, હું શરમ કરું છું, ના થઈ શકે. ઇન્નહુ રબ્બી અહસના મથવાય ઇન્નહુ લા યુફ્લિહુ ઝાલિમૂન. મને ખબર છે કે આ હું કામ કરીશ, આ જુલ્મ થશે ને અગર હું જુલ્મ કરીશ હું કોઈ ફેરે કામયાબ ના થઈશ. તો આ શું છે કે ઇન્સાન કે ના, હું ખુદાથી શરમ કરું છું, આ કામમાં ના થઈ શકે. કેમ કે ખુદા તો જોઈ છે ને ખુદાને મને આટલું બધું આ નેમતોને હું શું કરીશ, શું જવાબ આપીશ? ખુદાને મને સેહત ને હેલ્થ દીધી છે, મને ઘર દીધો છે, મને ગાડી દીધો છે, મને માલ દીધો છે, મને ઔલાદ દીધો છે, મને શૌહર ઝૌજા બધું મને આપ્યું છે. ખુદાએ મને આ લેપટોપ દીધું છે, આ મોબાઈલ, તમે કેટલા નેમતો હું ગણીશ. ને એના પછી હું કહીશ કે જે ખુદાએ મને આટલું દીધું છે હું એની નાફરમાની કરું, આમ જ આટલું આસાન ને ઇઝી? તો ઇન્સાન શરમ કરે ને એટલે એના પ્રમાણે ઇન્સાન ને જે માણસ અંદર આ મારિફત આવી જાય કે એ કે ના, ખુદા મને જોવે છે, ખુદા હાજર ઓ નાઝિર છે, ઇન્નહુ હુવા સમીઉલ બસીર, એ જોઈ પણ છે ને સાંભળે પણ છે. આપણે જે પણ વાતો કરે છે એના અંદરથી એના અંદર આ શરમ વધારે તે વધારી થશે, હયા આવશે ને આ હયા એને ઘણા મિસ્ટેક્સથી બચાવશે, એને રોકી લેશે. એટલે આ હયાનું આટલું મકામ છે. હું કીધું કે જેના પાસે હયા હોય એના પાસે ઈમાન હોય, જેના પાસે હયા ના હોય એના પાસે ઈમાન પણ ના હોય. એટલે હા, આખરી આ હદીસ છે કે આ નહજુલ બલાગામાં છે. આ હદીસ છે અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામથી. તો ઇમામ કહે છે ઉબુદુલ્લાહ કઅન્નકા તરાહ, તમે આ પ્રમાણે ખુદાની ઇબાદત કરો કે તમને યકીન હોય કે તમે ખુદાને જોવો છો. કહે છે કે આ પ્રમાણે આવી રીતે તમે ઇબાદત કરો કે તમારું મકામ આ હોય કે તમે ખુદાને જોવો છો. પછી અમીરુલ મોમિનીન આ બહુ ઊંચું મકામ છે કે હું ઇબાદત કરું ને મને મારિફત છે કે હું ખુદાને જોઉં છું. પછી કદાચ અમીરુલ મોમિનીન જોયા કે આ બહુ ઊંચું મકામ છે, તો પછી એક થોડું એનાથી જે થોડું નીચલું મકામ છે આ પણ બયાન કર્યા. શું કીધા? ફઇન લમ તકુન તરા, અગર તારું મકામ આ નથી કે તું ખુદાને જોઈ શકે, તો આ તો મારિફત તારા અંદર હોવું જોઈએ કે ફઇન્નહુ યરાક, ઈ તો તને જોઈ છે. ને હું પોતાને આપણે બધાને કહે છે મારા અંદર આ તો મારિફત નથી કે હું કહું કે હું ખુદાને જોઈ શકું, હું ખુદાને મહેસૂસ. ઓલું અમીરુલ મોમિનીનનું મકામ હતું. મા અબદતુલ્લાહ ઇલ્લા, હું ખુદાની ઇબાદત નથી કરતો કે બધા ચીજમાં હું ખુદાને જોઉં છું પહેલા પછી ઇબાદત કરું છું. અમીરુલ મોમિનીન ઓલું અમીરુલ મોમિનીનનું મકામ છે કે ઈ ખુદાને જોઈ છે. પણ ઇમામ કહે છે કે અગર તમારું આ મકામ નથી કે તમે ખુદાને જોઈ શકો, આ તો થઈ શકે તમારા અંદર, આપણા અંદર આ મારિફત આવી શકે કે ખુદા મને જોઈ છે. જ્યારે મારા અંદર આ મારિફત આવશે, હયા આવશે, હું શરમ કરીશ કે આ કામ હું ના કરી શકીશ. તો આ બીજું જાતનું શરમ છે. તો પહેલું આ હતું કે પોતા સાથે ઇન્સાન શરમ કરે કે મારું જે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ છે, ઇજ્જત નફ્સ છે, હું ના કરી શકું. બીજું છે કે ખુદા જોએ છે. ને ત્રીજું ને ઇન્શાલ્લાહ એના ઉપર આપણે કાલે ચર્ચા કરશું કે એક ઘણા જાતના શરમ ને હયા છે જે આપણે એકબીજા સાથે એનું ખ્યાલ રાખે. આ બહુ એનું મહત્વ છે. ને મને નથી કે હું અહીંયા બધા આવી રીતે છે, પણ ઘણા ફેરે આપણે આપણા કમ્યુનિટીઝમાં જોઈએ છે કે આપણે એકબીજાના સાથે ઘણા ચીજોમાં શરમ નથી કરતા. ઘણા ચીજો કહેવાયા જાય છે, આ સારું નથી. ઘણા વાતો થઈ જાય છે, એના અંદર આ શરમના ખિલાફ ચીજો છે. તો ઇન્શાલ્લાહ કાલે મારું આખું દર્સ હશે, હું આ વિષયના બારામાં વાત કરીશ કે આપણે કોશિશ કરે ને આ અહેલે બેતની તાલીમાતમાં છે કે જ્યારે હું સમાજમાં આવું, બીજા માણસો સાથે હું રહું છું, તો હું શરમ સાથે મારા અંદર હયા હોય. એટલે હું કોશિશ કરું કે પોતાના ઐબને હું પોતે છુપાવું. આ સારું કામ નથી કે હું બધાના સામને જાઉં ને કહું કે આ મારા અંદર ઐબ છે ને આ મારા અંદર ખોટ છે, હું એના પૈસા ખાઈ લીધો. ના, તમે
ગુનાહ પણ હશે, ખોટ પણ હશે. આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે કોઈને ના કહો, કેમ કે ખુદાનું સિફત ખુદા પોતે છુપાવે છે. યા સત્તાર અલ ઉયુબ, ખુદા પોતે કહે છે કે બાબા હું તારા જે ગુનાહો ઉપર પડદો રાખું છું, તારા અંદર જે ઐબ છે હું પોતે પડદો, તું પોતે કેમ આ પડદાને ફાડી નાખે છે? તારા જે ઐબ છે તું પોતે છુપાવીને રાખ. ને એક હયાનું એક ખુદા અને અહેલે બેતને એક સિસ્ટમ એક બનાવ્યા છે કે આપણે, મને વાર લાગશે તો કાલે આપણે ચર્ચા કરશું. 3 ચીજો છે. હયા તમારા ફેમિલી ને દોસ્તાઓ સાથે. હું એક જાતનું હયા છે કે હું મારા ફેમિલી સાથે રહું છું, કેટલું હયા હોવું જોઈએ? આ સવાલ છે કે હું ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારા ભાઈ બહેનો સાથે રહું છું તો કે કેટલું હયા રાખું? એનાથી વધારે એક હસબન્ડ ને વાઈફ છે, એના અંદર કેટલું હયા હોવું જોઈએ? તો જો જેટલા આપણા પાસે આ રિલેશનશિપ્સ છે, સંબંધ છે, એમાં બધામાં સેમ હયા નથી. જે હયા શૌહર ને ઝૌજા હસબન્ડ વાઈફમાં છે એ જુદું છે. જે બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે હયા હોવું જોઈએ, શરમ, ઓલું બીજું છે. તમે દોસ્તાઓ સાથે જાઓ છો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જાઓ છો, ઉવા પણ હયા હોવું જોઈએ, ઓલું બીજું છે. પછી તમે કોઈ ફેરે જાશો, કોઈ પરાયા સાથે તમારું કાંઈ વ્યવહાર થશે, ઉવા પણ એક હયા હોવું જોઈએ. તમે કોઈ ગેર કૌમના માણસો સાથે તમે બિઝનેસ કરો છો, ઉવા પણ આપણે એક હયા રહે. અને સૌથી 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 મહત્વપૂર્ણ કે જેનું ઇન્શાલ્લાહ કાલે આપણે ચર્ચા કરશું ને, જેનું ખ્યાલ આજના દુનિયામાં એનું ખ્યાલ રાખવાનું બહુ સખ્ત છે, આ છે હયા ના મહરમ સાથે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જો આ મરાતિબ છે. તમારા મહરમ સાથે હયા જે હોય એક બીજું છે, પણ જ્યારે હું ના મહરમ સાથે વાત કરું છું, મારું સંબંધ થાય છે, ઇન્ટરેક્શન થાય છે, હું એક બીજા જાતનું હયા છે. ને અગર હું આ હયાના જે પડદા છે એને ફાડી નાખીશ તો તમે જો કે ઘણા બધા મુશ્કેલાત આપણા સમાજમાં આવી જશે. તો આપણે એનો ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. અને હું મારા ઇંગ્લિશ દર્શમાં કાલે કીધું તો આજ પણ આપણે વાતો કરશું કે આપણે જોઈએ છે કે જે ફ્રેન્ચ કલ્ચર છે એનું ઘણું ઇન્ફ્લુઅન્સ આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર છે, એમાં અંદર ફ્રેન્ચ છે, બ્રિટિશ છે, એ લોકોના અંદર હયા ઓછું હોય. એ લોકોને શરમ ને આ ચીજો ઉપર ઘણું એ લોકોને ફરક નથી પડતું. જેવા જાતના કપડાં ગમશે પહેરી લેશે, જેવી રીતે વાત કરવું જશે, આપણે ના કરી શકે. એ ઓ લોકોનું કલ્ચર છે. આપણે ધ્યાન રાખીએ, આપણે પોતાનું કલ્ચર હોય, આપણે ખોજા કમ્યુનિટી છે, આપણું પોતાનું કલ્ચર છે. આપણે ધ્યાન રાખીએ કે ઓલા ફ્રેન્ચ કલ્ચરના પ્રમાણે આપણા કમ્યુનિટીમાંથી હયા ને આ બધા ચીજો ખત નહીં થઈ જાય. તો ઇન્શાલ્લાહ આ મહત્વપૂર્ણ વિષય છે. કાલે આપણે એના ઉપર આ 3 બારામાં આપણે ચર્ચા કરશું. ઘણા કુરાનના આયાત છે કે કેવી જાતની શર્મ ને હયા તમે ઘરમાં રાખો, બચ્ચાઓ સાથે કેવી રીતે કેટલું હોય તમારું હયા ને શર્મ, દોસ્તાઓ સાથે બારે. તો ઇન્શાલ્લાહ ઘણા બધા અહાદીસ છે. બહુ હું કાલના દર્શના માટે માર્કેટિંગ કરું છું, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, કે તમે આવો ઇન્શાલ્લાહ. આપણું બહુ સારું વિષય છે ઇન્શાલ્લાહ. ને આપણે ચર્ચાને જારી રાખશું. એક દુરૂદ પડી દો મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ ઉપર. બસ આપણું પતી ગયું. તમારું હું આભારી છું. મેર્સી. હું આસ્તે આસ્તે ફ્રાન્સે શીખું છું. એક તો શીખી લ્યો, મેર્સી હું કહું છું કે તમે બહુ આભારી છું કે તમે આવો છો. ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મને દુઆમાં પણ યાદ રાખશો ઇન્શાલ્લાહ. ને આપણે બધે એકબીજા માટે દુઆ કરે ઇન્શાલ્લાહ. ખબર સામને કેમ છે તમે? તમે ઓને કાલે દીધા આપણું બહુ તમને ભાઈ તમે જાય. હા મને તો બહુ ગમે. તો કીધું કે થોડું ચાખી પછી બધું ઘરે લઈ બીજી કઈ વસ્તુની જરૂરત હોય તો જરૂર બધા ચીજો છે.
bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, what we plan to do today is we want to continue our discussion we started last night, and very briefly what we were discussing was impact of modern world on our children, on our new generation. I thought it's an important topic. Before even we can ask what do we do for them and what's the solution, we need to first understand what's the problem. Because if we don't know what's going on with them, we don't know what they are facing or what they are going through, all our solutions are going to be either incomplete or at times even wrong. And you can see this, that sometimes we are very concerned about our own children and the children of the community, that what will happen to them, what happens to their future. So we have very good intentions, but because we don't know what the problem is, we are giving them wrong solution. And many times you see that whatever you do, it's not working out. You don't see that impact. You're trying so much, you're spending so much money, you're doing so many activities for them, but in the end you say, okay, I still see a lot of problems. So half of solution, as they say, is knowing the problem. If you know the problem, even in our own lives, many times I don't know what my real problem is. And because I don't know what my real problem is, I am doing something completely wrong to solve it. And that's not my problem actually. I'm doing something like I'm spending money, I'm doing so much to solve something, while someone needs to come and tell me that, hey, wait, this is not your problem. Your problem is something else. Okay. So as they say, diagnosis and knowing what the problem is half the solution. You have solved half of the problem if you know what the problem is. So again, I don't want to repeat a lot of things. So this was yesterday. So imagine your child sitting here in between. So I should have put a photo of a child. They are influenced by these 5 things. This is what shapes them. And by the way, we know, right, like this is a bit scary, but this is reality, that by the age of 14, 15, the personality of the child is already formed. It's finished, basically. So if you want to start at that age, it's too late, I'm sorry. You came a bit late. That's why we have in our ahadith, so there's a famous letter in Nahjul Balaga where Amirul Mu'mineen writes a letter to his son Imam Hassan alayhi salam. And according to some of the narrations, to his son Muhammad bin Hanafiya. Again, there's a bit of difference, but that letter is there. And it's a letter from a father to a son in order to bring him up for his tarbiyah. It's a beautiful letter. I would even say that you should invite someone here for 10, 15 days and tell that person, just teach us this letter. Just do a commentary of this letter and we'll get a lot. In that letter, Amirul Mu'mineen says that, فَبَعْدَرْتُ بِأَدَبِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوا كَلْبَكَ, that I hurried to do your tarbiyat before your heart becomes hard. It's very scary that. And this is what the modern psychology and everybody says, that by the age of 14, 15, the personality of the child has already taken shape. It's very hard to change now. It's not impossible, you can change, but those key years of tarbiyah and child upbringing, they start from the age of 3 to 4 till 14. So you have around 10, 11 years where you can do a lot. If you miss that opportunity, later is going to be harder. And what shapes them in these years? These 5 things: family, community, school, media, and the country they live in. They are going to be shaped by this. And as I mentioned yesterday, they take maximum influence from school and media. Okay? And what I want to do today is quickly run you through what influence they take from school. So I'm going to describe
Again, this is slightly difficult to explain because, I don't know, sometimes I've presented and people said that didn't make sense. So I don't know if it would make sense. What I'm trying to say is that school is not a place to learn only. It's a full life experience. A lot happens in school. People's manners change, their friendship, their emotions. A lot is learnt through the school. It's not like your child is not a robot that you're feeding information. It's not like a computer that you send him to school and they copy paste the information in his mind and he comes out. No, he's changing as he goes through the school. So I want to show you some of the examples of how things change. So firstly, we know that they spend most time in school after family. Okay. So let's see how it affects them. Okay. So what happens is that our children's values change. I spoke about values in my first session. Does anyone remember what are values? We spoke about this in my first session. Values. What do you call in? I don't know. In French? So what are values? Sorry. The connection should be back. Yes. What are values? We all have values that we live by. Like that day you had given an example. For example, justice is a value. Honesty is a value. So what is a value? Yeah. So values are those things which are important for us, which we give a lot of value. We think that no, this is important. Okay? And what happens is that when your child goes through school, his value system is slowly changing without you realizing. I'm going to give examples. When the children come out of school, this is how their values look like. This is what now they give importance to in their life. So, for example, when they pass out from school, they come out with the perception, my education and my degree is the most important. Other things are good, but not so important. Okay? It changes their perception. Why? Because they see everybody gives importance to school. My parents spend a good, maybe even €1,000 a month for my school. They are ready to send me to the best university. And I'm not saying it's bad. It's all good. But if you don't put the right value of Islam and Allah in their minds, what they will end up thinking when they leave the school is that Allah and religion are okay, we'll do. It's like a cultural thing. We'll just do it on the side. It's okay, we have a community, my Ramadan, everyone loves to come. And so basically they won't come to mosque for religion. They'll come mosque for like pastime, like they enjoy it. What has happened? Their values have changed. Education is now the top value. They say, look, I need to have best education, even if it at the cost of my religion. The value has gone up. Opposite gender interactions, the values change significantly, and I'm saying this very openly. Alhamdulillah, today we have very few people, so it doesn't matter what I say. You know me, I know you, so if I say something, we'll forgive each other, so it's not going to end badly, so I don't have that concern. One of the big problems that you people face, this community, majorly Madagascar, Francophone countries, and also the English-speaking countries, is that when you send your children to school, gender interactions become very normal. Their values change. For them, speaking to a na-mahram in a very like an open way, sitting together, laughing together, writing together, chatting, online, everything becomes normal. What does that mean? Value has changed. It's your value system, right? Like, someone who is, let's say, religious, he'll say that, no, I can't do this. I don't like this because it's harmful for me. And inshallah, in my Gujrati dars tomorrow, I'm going to speak about it. But this is what happens. And especially in the French culture, these gender interactions are quite open. And this has been noted, like there's a lot of reports on this, that it's very clearly known, compared to even English culture, which is also quite materialistic and open in gender interaction, French culture is even more. So your children are going to learn these values. In other words, I'm going to say this, that the boys and the girls who come out of the school will think that talking to a girl is cool. It's amazing. It's really good. Who are those good and cool boys who can speak to a lot of girls?
Isn't that the case? I mean, sometimes these things are like the elephant in the room no one wants to speak about. Like, everybody knows this is what's happening, but is that big elephant in the room, no one is saying, no, there's no elephant, no. Baba, it's here. The elephant is here, it's so big. Everybody says, no, there's nothing, we are all okay. So these are some of the problems we are facing. Where do they get this influence? From school. What can you expect when you send your child to a school where all of this is very normal, his values are... I'm saying that how do we deal with it is a later thing, but I'm saying the values are going to change. If things go really bad in school, school is a place where children get drawn into addictions. Okay? Bodayo chokro hase, to he'll be saved, probably. But a lot of people, because of... Someone mentioned yesterday, is not there, that school is a place where you make friends, where you fulfill that emotional need. Especially if that emotional need is not fulfilled in the family. And that's one of the problems we face, that parents at times are not fulfilling the emotional needs of the children. As they grow, they see that, ghar mein maja nahi aatu. My parents are always nagging at me, they're scolding me. Let me go and find peace and that emotional satisfaction in my friends. And if God forbid, if someone gets a wrong friend, you can see these youth going into all sorts of wrong things. Starting from smoking, to drugs, to other kind of haram, and even drinking alcohol. If things really go bad. That's what happens through the school. And one other problem, I don't know how it is. This is very specific to, because this is a presentation, I have done it another place. I don't know, let me ask you, is it very common in school culture to joke a lot about each other? Like bullying and joking? Yeah, same. English school's the same, right? There's too much bullying. Like, you are considered to be cool if you can crack a lot of jokes about others and insult others. If you can crush others, you are cool. Okay, that's how it is. And in some of the places in East Africa, the English speaking, it's so much that it's like, because I come from India, I hadn't seen this. When I went first time I saw it, was so annoying for me. Like, these young people, they're young boys and girls, they're joking so much. It's okay to joke, I'm not against joking. I myself joke I'm sure like in these 12 nights, I have told you like 4 or 5 really nice ones that you laugh. Okay? Told you a story of Mullah Nasruddin in the Gujrati one. So Gujrati one said, so I'm not against joking. The problem comes when it becomes too much and it's insulting others. That's really bad. You can't be just joking 90% of the time, right? Yes, 10% you joke, 90% you're in your serious life. And even that 10%, I can't insult others because I want to crack a big joke. Okay? School teaches her children this. Many times I say it's not their fault. What else do you expect? They are young. Right? Young children, their intellect doesn't work. Right? So we are told psychologically, children's intellect starts functioning at the age of 10, 11. They can analyze information when they grow to the age of 10, 11, 12. That late. And if you're going to teach them all these bad habits from the age of 7, they don't think. They just get into the school culture and say that, if I have too many friends who are girls, it's cool. If I joke too much, it's cool. If I do this thing, if I have this hairstyle, it's cool. Of course, who doesn't want to be cool? All the children want to be appreciated by others. They're going to get drawn into it. A lot of bad influence is coming through that. Yeah, if you have a lot of money, then even this comes. Showing off, flaunting beauty, like wearing expensive watches. In some places, like children as young as 15, 16 are driving like Porsche and those kind of cars and like showing off that I'm so rich, and they're learning materialism in school. I'm sorry. Materialistic values are being strengthened in school. So this is one of the influences that comes from school. Again, please don't get me wrong. I'm not trying to paint 100% dark picture. They learn also in school. I'm not denying that. Okay, if you send them to a good school, if they have good teachers, they're going to learn, they're going to get their degree, they're going to be smart, they're going to grow intellectually. So I'm not denying the benefits of sending them to school. I'm not saying that don't send your children to school. I'll say it in the end, is that please make your own school. Why? Makes no sense.
Why are you sending your children to a school where, firstly, hijab is a problem, big problem, right? Everybody knows. Like the biggest struggle, if people really want to be religious and send their children to school, is like, what do I do with the hijab? Just yesterday, someone came to me, one of the members from the community, and said that how much we struggled, how much we had to do hijrat, migrate from another city to here. Here we had to go and speak to the specific school, request them, beg them, make sure just so that my daughter could wear hijab. It's a struggle. Why do you want to put yourself, make your own school, like it's not a big deal. At least you can have your own environment. In other words, what I'm trying to say, I have a lot to say, but I'll skip some portions because I want to go to the social media, because that's also, what I'm trying to say is that school is an environment. It's not a place to learn only. It's a different way of living. In other words, it's like this. When your child is at home, he's in one bubble and one environment. As soon as he goes to school, it's another bubble, another way of thinking, another way of living, another lifestyle, another idea, another ideals, another values, another worldview. It's two different worlds. And therefore, you see, a lot of our children are either confused or they see contradiction. They don't know what's going on. When they come home in the community, they're taught a set of values. Right? We teach them the right values. But as soon as they go to school, they see the exact opposite and they become like, now which one is correct? I go to mosque, I hear, for example, like such open interaction with na-mahram is not good for me. Right? Yes, it's not haram to interact with na-mahram, but there are limits. It's not like I'm right now interacting with all of you, right? So we have sisters here, we have brothers here, I'm interacting. At times I might even ask questions. Islam is not saying that you put walls between the genders. Islam has never said that you put walls. Okay? But Islam says that there is a certain way of maintaining modesty and haya. And that's my topic for the Gujrati, inshallah. I'm advertising. So today I did this. In my Gujrati one, I advertise for English. In my English one, I'm advertising for Gujrati. Inshallah, I hope it works. So that haya and modesty has to be there, that's why. Okay? Here you're teaching them modesty. When they go to school, it's anti-modesty. Now, your children are like, which way should we go? Who wins, Who has more pressure. Right? So it's a fight. And who wins? If the school manages to put enough pressure on them, they'll go that way. If the family is strong and community is strong, and if they manage, they'll pull him in the another way. So they're going through a lot of conflict, and one of the main things is basically their values change when they go through the school. If we are not careful, I'm not saying everybody, please don't get me wrong, sometimes I'm scared to do. I'm not saying every single person who goes through the school, this happens. No, I'm saying a good majority, let's say 70%, 80% will slip. Because you're putting them in that environment. It's not their fault, right? It's my fault as a parent that I was just too busy in my business, maybe. I didn't pay attention what my children are doing in the school. I'm not saying everybody. There might be 30% who safely pass through the school with all the struggles. We have many examples, very good children, but many people are going to have that impact. So that's very important. There's another level of impact. I'm not speaking about it because it's a bit deeper and harder and have 16 minutes to finish. Inshallah, later, is that the impact even goes deeper, their worldview even might start changing. Okay? So that's a deeper impact. So your values changing is one thing. Okay? But even deeper than that, when your ideas about life change, what success is, what failure is, what life means, that's even more significant. Okay? But I'm not going to go through it. There's a lot to discuss. School has a lot of impact. Again, I've been saying this, even yesterday I said this, that topics like this need a lot more explanation. That's why I'm many times scared to present this, because really in 10 minutes, 15 minutes is hardly enough to give you enough examples to show that, no, this is really happening. Okay? And not only schools here, even outside, people go through university, they change. They completely change. And you ask, what happened? Their values have changed. The way, what importance they give to different things has changed. So that's one topic. Inshallah, I would urge you to pursue it more. Learn a bit more about modern Western schooling, its history,
the values that they have and why the schooling system was made, what are the goals, and inshallah, I really hope that this community, inshallah, can build their own school. I think that is the only solution. At least part of the solution. I'm not saying that you build your own school, everything would be solved. But I would say at least it would be a big step in at least ensuring that our daughters can practice hijab without fear, without pressure, without having to go through a lot. I think that's really important, at least for me personally. Okay, so that was school. So I personally believe that the children take a lot of influence from school. Major. It shapes them in significant way. Now, alhamdulillah, to support the school in some of these negative influences, mashallah, last 20 years you also have social media. Okay? So social media comes and does a lot of things. So I'm just going to show the impact on social media on children. And of course, some of these things even apply to us. I mean, even we might be affected by this. Okay. Please recite a salawat ala Muhammad wa alayhi. Is the sound of rain? MashaAllah, MashaAllah. Okay, I think the nature didn't like what I was saying. It seems it's angry, like it's raining so heavy. I take back my words. Please stop. Okay. So let me move on. Again, very briefly, I just want to mention that we should keep our eyes open and pay attention that our children, when they use social media, it's going to impact them. Right? Because they're spending a good amount of. So how it's going to impact them? In a few ways. First thing is that social media and presence on internet is very, very time consuming. And most of the time, your children will spend on social media is actually useless. It's unnecessary. What they need maybe out of 3 hours of time they spend on social media, what they really need to keep in touch with friends, to watch a bit of news, for entertainment, just to relax a bit and everything might be 30 minutes. But what happens is that because it's so addictive, it's designed in a way that it drags you into it. You end up spending a lot more time on it than what's necessary. So what happens is that they're exposed to a lot of stuff that's not useful at all. Right? Like, you tell me, I mean, you know more than me, although even I know a bit, so I have a look at Instagram and these kind of things sometimes to know what's going on. It's full of nonsense videos. Right? Come on, tell me, like, I don't know, what they like, someone, I don't know, like, I can make, if I was a YouTube influencer with 1 million followers, I can just take a cup and take a bottle and like do some funny thing, spill the water, make a video and get 1 million views. And everybody like, wow, this influencer, he spilled water. So it's like, so what? like what? So a lot of stuff is useless, right? Like, and because I'm Ronaldo and because I'm so important, my drinking water is important. So if I take my video drinking water, 1 million of people are going to watch me. Like, what for? It's nonsense. So, sorry, I'm saying very clearly, but that's the reality. We all agree that a lot of stuff is like, what's the purpose? So that's one, they're exposed to a lot of, so that's one influence. Second, it's addictive, unfortunately. All these media products are addictive. If you get too much into movies, TV series, and I don't know how it works, it's computer games. Computer games are extremely addictive. Computer games are even more addictive than watching TV and these movies. And what's interesting, and I want to ask you this question, that this is really interesting. Again, probably you won't know the answer, but I want to ask you. This computer games industry, how big it is, how much money do they make in a year around the world? So the revenue, they call it. What is the revenue of the gaming industry? Gaming, you know games, right? Like you buy these games, there's so many, thousands of games. How much money do they make in a year, revenue? Just take a guess. How much money is circulating in the gaming? Take any guess. Any number you want to say? It's like an auction, you can say any number. Okay, now that's a bit too much. That's okay. No, reduce. It's a $160 billion industry a year. Double the size of Hollywood. Would you imagine? Hollywood
which is the big film industry and with all the glamour, is $80 billion a year. Gaming industry is double the size of Hollywood. That's how much money people are spending, and that's how much time people are spending. Again, I'm not against computer games. Even sometimes, when I was very young, I used to play. If you're playing with a goal in mind, if you're playing it for entertainment, and you know how to control yourself, you have, okay, you're going to play half an hour a day, you want to play FIFA, PS4, whatever you like, it's completely fine. The problem is it's addictive. The other problem is it's very distractive. So I'm saying that, all these influences are going to come in our next generation, and as we go ahead, more of it. So they'll waste a lot of time on it. They might get addicted to it, and it's very distractive. It won't let them do other stuff. That's the problem. So they want to study, but they can't. Why? Because their mind is somewhere else. Right? They want to study, but their mind is that, let me check my messages, something new has come. It's very addictive. Or I want to study, even forget about studying. Our children don't play sports because they're doing all these things. Like, even sports is dying down. Sports is enjoyable, right? You come out, even our children are not playing sports because they're happy playing computer games. Because they say that who will go out and find, other people to play football. I have one button, I have FIFA, I'm playing football. Yeah, so it's as good. But it's not good. Yes, it's okay, you do in small amounts. But if you do too much of it, it's going to affect your brain, it's going to affect your health, everything is going to go down the drain. So it's distractive. And therefore, we have this hadith where Amirul Mu'mineen says, Umrul mar'i la qimata lahu. So alhamdulillah, this is the first hadith, at least one hadith in the whole lecture. So Imam Amirul Mu'mineen says that your life is priceless. Don't sell it cheap. Where will I get this time? I'm 37 years old. My life, 37 years are gone. Whatever I used. The rest is all gone in the trash. It's gone in the dustbin, right? I can't recycle it even. You throw something in dustbin, you can recycle it at least and say that I'll do something. My life, if it's gone, it's gone. So it's very time consuming. So this is one thing, the negative impact of social media. Is that it? No. The other problem there's a lot of research and study on this, that increased use of social media especially is linked to increasing mental health and psychological issues, very strangely. Okay? So a lot of stress, anxiety, depression, poor relationships, no social skills. Imagine someone is on his phone 24/7. How is he going to talk to people even, right? I don't know how to talk because I've never spoken to people because I didn't have time. I was on my computer and my phone. That's not how life. So mental health issues, relationships are in problem. I don't want to give you a very bad example, but there's a very strange, very bad case, not Muslim or anything, somewhere in the European country. This gentleman or this man, he got addicted old, in his 30s or something, 30s, 35, 40s even, got addicted to one of these computer games. I'm not going to mention the name, because if I mention the name, he'll feel like going and finding out what it is. But you can, it's not a big deal. So he got so addicted to his game that he would come back from office 7 p.m. He would sit to play that game till 3 a.m. at night. And then he would sleep and he would go to work again. And what that happened is that after a bit, his wife said that I can't live like this. Divorce, talaq. Because what kind of a life is this? My husband is work and computer games. Then where do I fit? Where should I fit myself in the life? Makes no sense. So this is an extreme case, but this is what happens. Social relationships are impacted because of this social media kind of things. And of course, poor performance in education. They can't do certain cognitive, there's a very funny, I wish I would have brought some of these videos, okay? There's a very funny video where someone goes to American school children and asks them to read a clock. Okay? Someone goes with a video camera to American school children, 10, 15, 10, 12, 13, and shows them a clock and says that, can you read the time? Not even a single one of them could read clock, because they're so used to the digital
They're so used to that, they don't know what these things mean. Or like 2 p.m. they're saying 10, 12, like 10. It's so funny. It's like you're watching, say that these guys don't know. What's happened? Skills are going down and down and down. In other words, we are becoming dumb and more dumb and more dumb. We're losing skills. Like, if I'm going to spend my time on social media all the time, it's making me dumb. I could have used the same time to learn a skill, to do something, to get something for my own life. I'm not doing. So basically, sorry, I'm saying like this to like, we are bringing up a lazy, dumb generation. Like, we don't want that, right? We want an active, very intellectual and very active generation, right? Not like someone who's like just on their phone, good for. So that's another, and my time is 4 minutes. I would highly recommend, let me show you. So this will make it a bit interesting. Okay. So what I'm going to do is that I'm going to show you a book that was recently published, not very recently, and it became a New York Times bestseller. Does anyone know what that means? When does a book become New York Times bestseller? What's the criteria? Oops. Anyone knows when a book becomes New York Times bestseller? It's Windows. Okay, good. Okay. So I'm going to type, what was the name? Yeah. So this is a book that was published in 2024, very recent, written by an American social psychologist. Okay, so that's his expert. He's done a research and published this book. It's called The Anxious Generation. I'm very sure it must have been translated into French by now, because it's a New York Times bestseller means that they have sold more than 1 million copies. That's the criteria. When a book sells more than 1 million copies, they become like a New York Times bestseller. So this is a book where he's done extensive research, where he has shown that because our new generation, and this is after 2012, more social media they use, more mental health issues they have, especially in girls. It's very strange. He's brought a lot of statistics and numbers showing that more social media you use, more mental health issues you're going to have, and this impact is even more prominent in girls more than in boys. And we know the reason, because Allah has created the gender slightly differently, right? And these things have a lot of impact. And he's done like a proper research, and he said, and you know what he says at the end of the book? And this would be like, so he said this is a problem, and he shows that, look, so many people, it goes to mental disorders, anxiety, depression, and then, I don't mention self-harm. People harm, their self-harm, and even suicide at some time. That goes as bad because of excessive use of social media. He mentions all this, then he says that, okay, let me give you a solution. And again, he's not a Muslim, he's not a Shia, he's like a secular person. Okay. In the end says, let me tell you what the solution is. He says 2 things. Don't give your children any electronic gadget till the age of 13. Anything, don't let them own. Don't buy for them till the age of 13, and don't let them open a social media account till the age of 16. It's not me saying. If I would be saying, you'd say that, Sheikh, what do you know? You're just like, you're too religious here. You're trying to impose things. I'm not saying, okay? Don't listen to me. Okay? It's someone who's done research, and what's interesting is that just a few months ago, Australia banned use of social media for under 16. Can you imagine what that means? Australia is one of the most modern countries in the world, right? They are one of the Europe, like they're as good as any European country, right? Australian government banned. It's illegal to open. It's a crime. You can be sent to jail if you open a social media account if your age is less than 16. What is it showing is that this has caused chaos in their societies. It's destroying their societies in significant ways, and
They are suffering because they didn't put control on this. I would highly recommend, if you know English, I should say it slowly, I have a PDF, I have the whole book. If you need it, you can send me a personal message. If you're interested, I can send you. Or I'm sure you'll find a French copy of this as well. It's a very interesting book. He's done a lot of research that how social media negatively impacts our children. So I think I'll stop there. That was my aim today, to speak about how social media impacts us. Yeah, so that was my last. I'll just take 1 minute. And social media becomes a place where, this is my last slide. Sorry, I'll take 1 or 2 minutes of your time. It's 9, if you allow me. And that is because my last slide. So 3 things: time consuming and addictive. Second, mental health issues. Be ready for it. There's no escaping. It's proven by experience now. It's not me saying as a scholar that there's a hadith or Quran. Even that would be good. But I'm saying that, look, people, they experience this for 20 years. The Western societies, they're suffering now. They're really facing a big problem with young children having serious mental health issues. What do? 20-year-old is going through like severe depression. What do you do now? It's really bad. So they're suffering. The third thing that happens through social media is that our children get exposed to haram things. Because it's a world where there is no difference between, everything is halal on social media, right? Like there are no limits. Comes to music, comes to what you say. So it's a place where our children get exposed to a lot of wrong things. Like what? For example, backbiting, lying, spreading false rumors, jealousy, foul language, making fun of others. Okay? So many other things, and a lot of other sins to do with our eyes, right? That's very important. Like, we're not allowed to see everything. It has a negative effect on my soul. And we see that a lot of our children can get exposed to haram things that they might end up seeing because they're not careful on social media. So it's a breeding place for trouble. It's a breeding place where you say that, oh, I need to be careful because people who are making this content, they don't believe in anything, right? They believe in one thing though, and that's money. In other words, again, I don't have time. I would take good 30 minutes to explain that, look, all these people whose content you're watching, they're making a lot of money by you watching their content. Okay. YouTube pays people for views. Okay. If you're, okay, let me ask you, let me see who knows. If you are a YouTube holder of a channel from United States, and if you hit 1 million views, how much Google pays you? Can someone tell me? If your video hits 1 million views, how much you get paid? You want to take a guess? For one video that hits 1 million views, Google pays you. Google gives you money. $2,000. It's good, right? $2,000. I can make nonsense. I can be a celebrity. I can make nonsense. I can get 1 million views, and next month I have a $2,000 deposited in my account. Because that's how the system works. They pay the content creators to create more and more and they create in a way they want more views. It's a vicious circle. It's something that's going to drag people into a lot of troublesome things. Okay. Thank you very much for your time. Again, please don't get me wrong. I'm not here to scare you or paint a completely dark picture. There are benefits of social media. You can use it wisely. You can use it in a way that it can be of benefit. You can use it for your business, for your relationships. In other words, it's a tool. It's like a knife. You can use a knife for some very good things, like cutting vegetables and cooking something really nice. Right? You can use the same knife to kill someone. Right? So it's not the fault of the knife as such, right? Like it's my fault. I didn't know how to use it wisely. I thought, oh, it's very nice. I just stabbed someone. So social media is a tool. It's a very powerful tool. It's such a powerful tool. If you have a message, you can make it reach millions of people in a fraction of a second. If we know how to use it wisely, we can use it. And this is what we need to teach our children. Again, this is important. They're not going to learn this very easily. And my last slide is, there are 2 solutions to this. Again, I'm not explaining. If you want to make sure our children grow in a healthy manner, we need to do 2 things. Strong families and our own school. That's it. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. There's any questions? Bismillah, otherwise. How comes it became dark suddenly? Or the light went?
It's on generator. Huh? Ji. We have very good subjects, but most of them just pass very fast. That you never enter into the details. You know? Yeah. Like example, this subject is so important. Yeah. So the reason, that's a fair complaint. I accept it fully. Like it was not better for all these like to take only pick one Yeah. subject, and you can learn. Yeah. You can say most of it you can have knowledge about. Yeah. So basically, the reason why I did was that I wanted to give a taste of a lot of things. So basically, it's like so I wanted to make a big buffet. Exactly. Yeah. So basically, it's like a buffet where there's so many things, and you taste a bit of it, and you see, oh, there's a new thing. You taste a bit of it, there's a new thing. Inshallah, with the hope that when you have tasted all of these things, it will spark enough interest that then you can call back a scholar and you demand. That's one of the problems we face. I don't know what the community needs. No one demanded to me that, look, this is our needs, this is what we want to learn. So what I will do is, I don't know what the needs are, so I'll choose a range of topics and I'll give you a taster of all of that. That look, this is there's so many things, and I completely agree. I personally feel I've done injustice to a lot of these topics because there is no time, right? And usually we do it over a longer period. So for example, something like this takes 2 to 3 hours, not like full hours of class. But inshallah, we hope that whatever I could present would be at least beneficial to some extent. And hopefully this will make the way that now we can go deeper into each of these. So yeah, it's a buffet. Yeah, that's, yeah. So, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। नहीं अच्छा है माशाल्लाह, उर्दू बोल हाँ पे હું પણ બોલું છું, પણ મારું ગુજરાતી બહુ સમજુ છું. હું ઇન્ડિયાથી છું, પણ આપણે કુમમાં છે, હું આ ભણી છે.